Hi everybody, that's Luca again. I'm doing the second part of the interview with Amir. The first part was about languages, and the second time is going to be about languages as well, but we're going to delve a little bit more into details on how Amir goes about learning languages. So, hi Amir, how you doing? Hi Luca, I'm doing good, thanks. What about yourself? It's great here in Paris. It's wonderful weather, and I'm very happy about it. That's good to hear. Yeah. Yeah, it's springtime. So let's move on to the first question that I wanted to ask you, and it's going to be in English. Yeah. The first question is, how do you pick up languages? How do you choose a language? Do you do it because you feel like you just came across a very interesting person, or because you read some books and you got interested in a certain culture, or in the history of a culture of a country, or? Well, it was compulsory for me to study English at school, so that was the first foreign language that I started learning, and as far as other languages are concerned, being a native Russian speaker, you come across different books, for example, by Tolstoy. As you know, at some point in history, Russian aristocracy spoke excellent German and excellent French. You still find lots of French or German words in Russian. So I kind of had this idea that, hey, maybe someday it would be good to pick up maybe French and German, and well, Spanish, because as you know, I'm a big soccer fan. So, and I also had this idea to be able to speak Spanish someday, in order to read and listen to the interviews with my favorite soccer players. So it was more of a based on partially on cultural background and on interests. So okay, yeah, okay. Okay, lassen wir es ein bisschen auf Deutsch reden. Ich wollte dich fragen, wie fängst du an, eine Sprache zu lernen? Ich meine, was für ein Buch verwendest du eigentlich und wie verwendest du dieses Buch oder diese Bücher? Naja, wie gesagt, wollte ich immer Französisch und auch Deutsch lernen, und ich habe zufällig eine Methode von Michel Thomas gefunden, und es heißt, man kann den Notizen benutzen und gleichzeitig kann man zuhören. Ja, ich glaube, man kann eine wunderschöne und sehr realistische Erfahrung, man kann quasi in einer realistischen Lektion teilnehmen, wobei man ein paar Kollegen, Studenten hat, und am Anfang, glaube ich, ist so wichtig, ein Mentor zu haben, und Mentor ist Michel Thomas. Michel Thomas, ja. Genau. Ja. Und ja. Okay. Aber ich wollte wissen, du verwendest noch diese Methode, oder er hat sich entwickelt? Ich meine... Ja, jetzt verwende ich diese Methode nicht mehr, denn in der Laufe der Zeit hat meine Methode sich entwickelt, und jetzt utilisiere ich mehr verschiedene Materialien wie Assimil zum Beispiel. Ja, und Teach Yourself auch, oder? Und Teach Yourself auch, und Colloquial Series, es gefällt mir sehr viel. Und ja. Ok, allora adesso ti faccio un'altra domanda in italiano. Qual è il tuo, parliamo di un argomento scottante, molto interessante e dibattuto, che è quello della grammatica. Volevo sapere qual è il tuo approccio, la tua filosofia nei confronti dello studio, dell'acquisizione, insomma, della grammatica. Sì. Se appartieni al tipo di persone che vogliono imparare tutte le regole subito, o preferisci invece attaccare direttamente la lingua e inferire, cioè indurre queste regole da contenuto interessante? È una bella domanda. Come ho detto già, in tedesco il mio metodo dell'apprendimento delle lingue si è trasformato, se posso dire così. All'inizio avevo bisogno del professore o forse dei colleghi, e quindi all'inizio, quando sbagliavo, per esempio, un sacco delle emozioni negative, perché volevo capire tutte le regole subito, e se sbaglio diventerei molto 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 deluso, ma adesso cerco di mantenere la calma, e ho cambiato soprattutto il mio atteggiamento per quanto riguarda dell'apprendimento della grammatica.
Beh, ti dico la verità, ogni tanto faccio degli errori quando parlo russo, quindi a me va meglio adesso. Diciamo che è normale fare errori in tutte le lingue, anche nella Esatto. propria nationale, no? Quindi, perché le persone in generale temono di fare errori, questo è un problema psicologico che impedisce alla gente Sì, è vero. buttarsi, no? Di buttarsi e Sì. di fare subito, di imparare subito, insomma. Sì, esatto. Allora, ну, говорим сейчас по-русски, потому что твой разговор на самом деле русский. Все заметили твое отличное произношение, когда ты говоришь на любом из языков. Мог бы ты рассказать, как достичь такого хорошего уровня? И есть ли у тебя специальные методики, или это приходит само по себе? И знаю, что ты сейчас изучаешь китайский, а это довольно тоновый язык. Да, ага. Ну, во-первых, спасибо за комплимент, то, что произношение и акцент. И я думаю, это такой важный аспект в изучении языков. И произношение, и интонация, особенно да, вот для тоновых языков, потому что если где-то что-то не так произносишь, то тебя просто не поймут. Вот. Обычно я стараюсь все время держать в голове мысль о том, что когда изучаешь новый язык, в этом языке могут быть звуки, которых нет в твоем родном языке. То есть, например, в немецком звук, вот, например, «эсь», «вехтех» или «рестех». То есть, например, как русскоговорящий можно произносить это как «их» или как «ищ». Но оба варианта не точны. То есть, этот звук, он где-то посередине. И, честно признаться, я сам этот звук искал месяца 3. То есть, пока у меня начало потихоньку получаться. Y es muy interesante. Ahora te voy a preguntar, te voy a poner otra pregunta en español. Vale. Y vamos a hablar de un tema que es una verdadera tortura y representa un desafío para la mayoría de los estudiantes de idiomas. Y, o sea, el vocabulario. ¿Cómo aprendes tú nuevas palabras? ¿Utilizas listas? ¿Utilizas vocabularios? ¿Utilizas flashcards? ¿Utilizas lo que llaman Anki? Que yo no conozco muy bien, pero he oído hablar de esas cosas muchas veces. Sí. Y pues, que en general, ¿qué metodología utilizas? ¿Qué haces para adquirir nuevos términos, nuevas palabras cada día? Bueno, en general. Te digo otra vez, la verdad es que mi método pues se ha cambiado mucho, ¿no? Pues si hablamos de mi método de hoy y lo de hace tres años más o menos. Al principio quería pues conservar en mi cabeza cada palabra que leo o que veo, pues y por eso pues había tanto estrés, ¿no? Sabes que y no es bueno, ¿no? Sobre todo cuando uno está tratando de aprender una lengua nueva. Me voy poquito a poco de manera indirecta, ¿no? Sí, y a mí me gusta eso, ¿no? Eso es... O sea, de aprender palabras de manera indirecta, ¿no? Leyendo y escuchando. Sí. Y tú has dicho una cosa muy interesante para todo el mundo. El problema es que la gente está estresada, ¿no? Tú tienes estrés, el estrés de aprender, ¿no? Que tienes que aprender. No es que tienes que aprender, tienes que gozar del aprendizaje. Pues la gente dice, sí, pero gozar es un... Sí, si gozas de algo y no estás estresado, y porque a lo mejor elegimos nosotros un idioma y no tenemos que hacerlo en la escuela y pues sabes, el cerebro tiene sus reglas, aprende su mismo. La verdad que ¿no? Sí. Por ejemplo, la palabra el larguero, por ejemplo, no recuerdo a mí mismo, no, pues buscando esta palabra en diccionario, por ejemplo, las palabras como el larguero, la red, pues, claro. ¿Sabes? Sí. Pues vamos a hablar en qué idioma, en portugués. Vamos. Como tu consegues não esquecer nada da oito línguas quando tu estás a aprender outras duas? Como praticas em geral esses idiomas regularmente? Isso é o problema principal de muita gente. E diz, por exemplo, como é possível falar muitas línguas, mas ao mesmo tempo conservar as línguas, porque o problema também não só é aprender as línguas, novas línguas, mas também praticar as línguas que falas. Para não esquecer, é verdade, pode ser
um problema grande para muita gente. Eu, por exemplo, eu procuro de falar sozinho, procuro de falar comigo mesmo. Às vezes, infelizmente, não tenho muito tempo agora, mas não frequentemente procuro de ler os periódicos, por exemplo, pelo português, o público, né? Eu gosto muito deste periódico. Às vezes ver as entrevistas como jogadores, como. Mas escutas também a rádio? A rádio oficial? Não muito. A verdade é que procuro de ler as entrevistas também. Eu gosto. Alors, on va terminer cette interview en français. Il y a un autre sujet qui est très intéressant en général dans le monde de l'apprentissage des langues, et c'est-à-dire que pas mal de gens ont des problèmes assez graves en fait à commencer à parler une langue avec quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Et donc je veux savoir c'est quoi ton approche en général. Est-ce que tu cherches à parler tout de suite parce qu'il y a des gens de toute façon sur internet qui déclarent que c'est très bien de parler dès le début. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut attendre. Donc je voulais savoir si tu appartiens à un parti ou à l'autre, ou en général tu n'appartiens à aucun parti et tu as ta méthode d'approcher la première fois, non, la conversation, la première fois que tu parles avec quelqu'un. Voilà, en général, je préfère d'attendre au moins 6 mois parce que pour pouvoir parler, pour pouvoir bavarder avec les gens, il faut savoir beaucoup de mots et peut-être beaucoup de phrases aussi. Et après, il faut trouver quelqu'un très sympa avec qui on pourrait parler. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à bavarder à propos des choses qui. We can finish the interview. Finish off with English. That's okay. Another important subject that I want to discuss with you. Okay. What do you think of the school system in general? Do you think system of language learning? Do you think that language learning can actually happen in a school, in a class, or do you think that we should all be independent learners? Do you think it's possible to change the school system so that it can become really efficient? What do you think of for example, this is we have the internet, which didn't exist 20 years ago, 10 years ago. Yeah. So it's, language learning, I think it's going to revolutionize language learning. So what do you think of the school system in general? And what do you think in terms of internet and the school system? Could internet change the way students learn languages at school? Well, in general, going back to the first question about school system in general, I think in every group you're certainly going to have 1 or 2 students who would do exceptionally well. For example, as for me, when I was studying English at school, it was not outstanding, but it was not that bad either. I would give it probably on a scale from 1 to 10, I would give it probably 6 or 7 out of 10. Well, maybe. Okay. And in general, I think it's hard to learn languages at school because somehow school system takes all the fun out of language learning. So true. Yeah, true. When you get to do different exercises and quizzes, this could be discouraging too. But what do you think of if they introduced some kind of the internet in the school? In school in general, what do you think if they changed completely? Do you think it's feasible that they're going to change the system, or do you think the system is going to be that way because of economic reasons, etc., etc.? I think it is. I think internet could definitely facilitate the language learning process, given the fact that let's say you have 30 students in a class and everyone has their own interests, and if every student was given some flexibility on covering the content that he or she interested in, I think the overall the results could be improved dramatically. So, excellent. So that's what I think. Yeah, I agree 100%. Yeah. So, Amir, thank you very much for this very interesting interview, and hopefully, we're going to do another one, which is going to be a third part, which is going to touch another topic which has to do with languages, but it's going to be different. So we're going to use our languages, but to talk on different topics and different stuff.
Okay, so thank you very much. That would be good. Yeah, look forward on speaking to you next time, Luca. Okay, take care and bye, you all. Bye. Yeah, ciao.